A chance at freedom. They stood quietly in front of their apartment door, Faustina holding their 5-month-old son, Luis, in her arms while Antonio read the document he held in his hands. Their 5-year-old daughter, Gladys, watched intently from the other room, while the military official stood at the doorway, satisfied with his delivery and more than delighted to rid those who didn't care to support the communist island and its ideologies. Faustina looked at her husband as he turned to face her, nodding approval. Finally, after 4 years of applying for exile, they were granted permission to leave the only country they've known and loved. The Cuban regime had been in power for nearly 10 years and the future of the country was still questionable. Hope, however, still ignited the flame within the souls of those who stayed behind. One day, our country would be free again. It just didn't appear to be on the horizon. The officer broke the silence, and in their native language said, "You need to gather your children and you must evacuate from the promises at once. You are not allowed to take anything but the clothing you have on. Your daughter can take one toy while you await your departure in the next few days. Everything else must stay." They both nodded in agreement. To the officer's lack of knowledge, they had long prepared for their departure. They had been informed on how tedious the process was. When they applied, they were given a random number and were told they would be contacted when their turn arrived. If it ever would. All they could do was be patient while their application was being reviewed. Antonio was obligated to cut sugarcane in the fields of Pinar del Rio 15 consecutive days out of each month, more of a punishment rather than a job that was given to those who had applied to leave the communist country. Faustina would stay home, caring for their daughter. The birth of a second child, a son, would soon follow. During that time, they began to relinquish many of their valuables, handing them over to family members, friends, and close neighbors, who did not have the same fate of leaving the country. Paintings, small furniture, money they had saved, even non-perishable foods, were dispersed as they knew they would not be allowed to take it with them. They would have to start a new life, in a new country, with nothing of value. If approval was granted, they knew that a man wearing a military uniform would come knocking on their door, making them evacuate from their home. This concept made Faustina's blood boil. How can anyone just waltz in and drag us out of our own home, without allowing us to take any of the belongings we worked so hard for? How can they not allow us to take our children's necessities with us? How heartless can a person be? Quickly, gather the children. I will get my wallet and your purse. Have Gladys choose a doll to take with her, Antonio said to his wife while heading to their bedroom. Faustina turned to her daughter and grabbed her tiny hand. Come, she said as she led her to her room. Let's get your doll, Cookie, a term of endearment that she would call her little girl. Gladys hopped over to her favorite doll, an old and ragged doll, that from time to time, her eyeballs would be pushed inside her head by 2 very small, eager fingers. She looked down at Gladys. No, Cookie, not that one. Let's take the new one with us. Faustina had an agenda prepared as she knew that they would not be allowed to board the plane with it. She decided she wasn't going to leave the new doll behind so that the regime would re-gift it to one of their own. She had planned to leave it with her mother, so that her niece could take ownership of it. She would buy Gladys a new one as soon as they settled in the States. As expected, Gladys fussed as it was not her first pick. She adored her old doll. As they collected themselves, they were escorted out of their apartment. Faustina turned around quickly, before the officer shut the door to seal it, so that she can take one last glance of the world she was leaving behind. The ache she felt in her heart was indescribable. She wanted to cry and she was very anxious about the new life they would set for in 3 days. Though, she did not falter. She maintained strength for her family, for her children. That evening, and just for the night, they stayed at Teresa's apartment. She was Faustina's friend and neighbor who lived down the road at another complex. The days that followed, they stayed at Antonio's mother's apartment, while they prepared to leave for the United States. They would land in Miami, Florida before departing to Chicago, Illinois the very next evening. Antonio's sister, Maria, resided in the Windy City and was claiming full responsibility for their arrival.
they were to stay with her until Antonio found a job and was able to provide for his wife and 2 small children. In the meantime, for the one day they were Cơ hội tự do họ lặng lẽ đứng trước cửa căn hộ của mình. Faustina ôm đứa con trai 5 tháng tuổi của họ, Louis, trên tay trong khi Antonio đọc tài liệu anh cầm trên tay. Con gái 5 tuổi của họ, Lady, chăm chú theo dõi từ phòng khác trong khi quan chức quân đội đứng ở ngưỡng cửa, hài lòng với sự giao hàng của anh ấy và rất vui khi loại bỏ những người không quan tâm đến việc ủng hộ hòn đảo Cộng sản và các hệ tư tưởng của nó. Faustina nhìn chồng khi anh quay mặt về phía cô, gật đầu tán thành. Cuối cùng, sau 4 năm nộp đơn xin lưu vong, họ đã được phép rời khỏi đất nước duy nhất mà họ biết và yêu thích. Chế độ Cuba đã cầm quyền được gần 10 năm và tương lai của đất nước vẫn còn nhiều dấu hỏi. Tuy nhiên, niềm hy vọng vẫn thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn những người ở lại. Một ngày nào đó, đất nước của chúng ta sẽ được tự do trở lại. Nó chỉ dường như không ở trên đường chân trời. Viên sĩ quan phá vỡ sự im lặng và nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, bạn cần phải tập hợp con cái của bạn và bạn phải sơ tán khỏi những lời hứa ngay lập tức. Bạn không được phép lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ quần áo bạn mặc trên người. Con gái của bạn có thể lấy một món đồ chơi trong khi chờ bạn rời đi trong vài ngày tới. Mọi thứ khác phải ở lại. Cả hai đều gật đầu đồng ý, trước sự thiếu hiểu biết của viên sĩ quan, họ đã chuẩn bị từ lâu cho sự ra đi của mình. Họ đã được thông báo về quá trình tẻ nhạt như thế nào. Khi họ nộp đơn, họ được cấp một số ngẫu nhiên và được thông báo rằng họ sẽ được liên hệ khi đến lượt nếu có. Tất cả những gì họ có thể làm là kiên nhẫn trong khi đơn đăng ký của họ đang được xem xét. Antonio buộc phải đốn mía trên cánh đồng Pina del Rio 15 ngày liên tục trong mỗi tháng, hơn là một hình phạt hơn là một công việc được giao cho những người đã nộp đơn xin rời khỏi đất nước Cộng sản. Faustina sẽ ở nhà chăm sóc con gái của họ. Sự ra đời của đứa con thứ hai, một cậu con trai, sẽ sớm xảy ra sau đó. Trong thời gian đó, họ bắt đầu từ bỏ nhiều đồ vật có giá trị của mình. Bàn giao cho những người thân trong gia đình, bạn bè, những người hàng xóm thân thiết, những người không chịu chung số phận xa xứ. Những bức tranh, đồ đạc nhỏ, tiền họ tiết kiệm được, thậm chí cả những thực phẩm không dễ hư hỏng, đã được phân tán vì họ biết rằng họ sẽ không được phép mang theo. Họ sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước mới không có giá trị gì. Nếu được chấp thuận, họ biết rằng một người đàn ông mặc quân phục sẽ đến gõ cửa nhà họ, khiến họ phải sơ tán khỏi nhà. Khái niệm này đã làm cho máu của Faustina sôi lên. Làm sao ai đó có thể vào và lôi chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi mà không cho phép chúng tôi lấy đi bất kỳ đồ đạc nào mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ? Làm thế nào họ có thể không cho phép chúng tôi mang theo những thứ cần thiết của con cái chúng tôi? Một người có thể nhẫn tâm đến mức nào? Nhanh chóng tập hợp bọn trẻ. Tôi sẽ lấy ví của tôi và ví của bạn. Yêu cầu Lady chọn một con búp bê để mang theo cô ấy, Antonio nói với vợ khi đi vào phòng ngủ của họ. Faustina quay sang con gái và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Hãy đến, cô ấy nói khi dẫn cô ấy về phòng của mình. Hãy lấy bánh quy cho con búp bê của bạn, một cụm từ yêu quý mà cô ấy sẽ gọi là con gái nhỏ của mình. Lady nhảy đến con búp bê yêu thích của cô, một con búp bê cũ và rách rưới, thỉnh thoảng, nhãn cầu của cô sẽ được đẩy vào trong đầu bởi hai ngón tay rất nhỏ và háo hức. Cô ấy nhìn xuống Lady. Không có cookie, không phải cái đó. Hãy mang theo cái mới với chúng tôi. Faustina đã chuẩn bị sẵn một chương trình làm việc vì cô biết rằng họ sẽ không được phép lên máy bay cùng với chương trình đó. Cô quyết định sẽ không bỏ lại con búp bê mới để chế độ sẽ tặng lại nó cho một con của họ. Cô đã định để nó cho mẹ cô, để cháu gái của cô có quyền sở hữu nó. Cô ấy sẽ mua cho Lady một cái mới ngay sau khi họ định cư ở các bang. Đúng như dự đoán, Lady đã luống cuống vì đây không phải là lựa chọn đầu tiên của cô. Cô ấy yêu con búp bê cũ của mình. Khi họ thu dọn đồ đạc, họ được hộ tống ra khỏi căn hộ của mình. Faustina nhanh chóng quay lại, trước khi viên cảnh sát đóng cửa lại để niêm phong nó, để cô có thể nhìn lại lần cuối thế giới mà cô đã bỏ lại phía sau. Trong lòng cô đau không thể tả. Cô ấy muốn khóc và cô ấy rất lo lắng về cuộc sống mới mà họ sẽ thiết lập trong 3 ngày nữa. Tuy nhiên, cô ấy không hề chùn bước. Cô ấy duy trì sức mạnh cho gia đình của cô ấy, cho những đứa con của cô ấy. Buổi tối hôm đó, và chỉ trong đêm, họ ở lại căn hộ của Teresa. Cô ấy là bạn và là hàng xóm của Faustina, người sống cùng đường tại một khu phức hợp khác. Những ngày sau đó, họ ở tại căn hộ của mẹ Antonio trong khi chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ. Họ sẽ hạ cánh ở Miami, Florida trước khi khởi hành đến Chicago, Illinois vào tối hôm sau. Chị gái của Antonio, Maria, sống ở thành phố đầy gió và đang đòi hoàn toàn trách nhiệm về việc họ đến.
Họ sẽ ở với cô ấy cho đến khi Antonio tìm được việc làm và có thể chu cấp cho vợ và hai con nhỏ. Trong khi chờ đợi, trong một ngày,